Olá pessoal, então nós estamos aqui e nós vamos hoje na Baixa de Leiria perguntar às pessoas o que a Páscoa significa para elas e nós estamos muito curiosos de ver quais são as respostas que vamos obter e do que as pessoas aqui em Leiria realmente pensam sobre a Páscoa, sobre o significado dela, sobre Deus. Então venham daí connosco. Diga-me o que é que a senhora acha que é o significado da Páscoa? Então, o significado da Páscoa, pronto, é uma coisa que é religiosa, é uma coisa, pronto. Isto, cada país tem a sua religião, né? E cada país, pronto, já sabe que é a sua. Mas aqui em Portugal, o que é que acha que é o foco que se dá à Páscoa? O foco se dá à Páscoa, pronto, é um dia que realmente a gente tem que respeitar e. Exato, exato. Mas o que é que acha que é. Sobre o que é que é? O que é que se tem de respeitar neste dia? É sexta-feira, quando Deus Nosso Senhor crucificaram, não é? Mas foi assim, é o que dizem, né? E eu leio também a Bíblia e vejo, não sei se é assim, se não é isto. Isto já vem de um lado, depois vem do outro, depois agora é um, depois agora é outro, e a gente já sabe que é tudo vice-versa. Pronto, né? É vice-versa, pronto, né? Mas eu acredito em tudo. Acredito. Acredita em tudo? Então, por exemplo, se eu disser que, sei lá, que vi um extraterrestre hoje de manhã, você acredita? Se houve um, Se eu vi um ET, um extraterrestre, hoje de manhã, você acredita? não houve nada que eu não ouvi. Então não acredita em tudo. Não, porque não houve. Então como é que houve? Eu não ouvi nada? Ok. E você acredita na história da Páscoa? Acredito. Ok. Então, uma vez que acredita, e de facto nós também acreditamos, porquê é que acha que aconteceu aquilo com Jesus, né? Que ele foi crucificado, como a senhora disse. Porquê é que acha que isso aconteceu? E eu já tenho perguntado muito e leio muito e vejo. E, e pergunto a mim própria e eu tenho perguntado também a pessoas que não sabem dizer nada. E porque é que quando a gente morre vamos ficar como um cão ali enterrado na terra, pronto, e desapareceu. Eu não vim cá dizer nada, pronto, né? Ninguém me sabe responder isso. E eu leio, pronto, acho que isto, nós sempre está igual como um animal. Acho eu que é assim, pronto. Enterra-se, enterra e pronto, acabou-se, mais nada, né? Agora, o que a gente faz, cada qual é que sabe, né? Se Ok. eu sigo aquilo que os meus pais me ensinaram, meus pais, aliás, minha mãe tinha 10 anos quando ela morreu cancerosa, já tenho, vou fazer 81 para o mês que vem, veja lá, era pequenita, foi duro para mim, muito duro para mim. E quando falo em mães, eu levanto-me logo. De facto, nós vivemos num mundo com muito sofrimento e com muitas dores, infelizmente. E nunca fui feliz, nunca. Nunca foi feliz? Pois Olha, os é. meus filhos, olha, tinha, tinha meu filho 11 anos, quando ele abandonou-me a mim, os meus filhos, e a outra tinha 14, eram 6 anos de diferença no outro, ou 6 anos e meio. Eu tinha uma loja, lutei, fiquei cheia de dívidas, que eu fez-me tanta dívida, pá, 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 pá. Pois Aqui ando, 81 anos, passo para o mês. ainda há esperança, ainda temos. A senhora está muito bem conservada para tudo o que passou. Eu como aquilo que me faz bem e ando, percebe? Acho que faz muito bem. Mas agora retomando ao que eu estava a perguntar, pronto, a senhora disse que de facto já perguntou a várias pessoas estas perguntas Não e que não respondem, respondem. não. Posso dizer aquilo que eu penso? Podem, Posso? podem. Pronto. Então, como a senhora muito bem disse, na sexta-feira santa, não é? Jesus foi crucificado. E porquê é que ele foi crucificado? Há gente que acha que ele foi crucificado somente porque ele era um ótimo homem e as pessoas más não gostaram dele e o crucificaram, né? Foi tipo um mártir. E sei lá, existem várias outras pessoas que dizem porque ele era um revolucionário político e não gostaram e Roma quis matá-lo. Mas a verdade é que a Bíblia ela diz outra coisa. A Bíblia diz que Jesus ele se entregou a si mesmo, ele quis se entregar a si próprio. Porque é,
porquê é que o Putin também não se entrega? Que é que ele Boa também não mata? pergunta. Mas sabe qual é a diferença entre o Putin e Jesus? É que Putin é um pecador. Infelizmente, muito grande pecador, Mas não não é? morre, nem apanha nada, mas a vida apanhar. Vai chegar a vez dele. Todos nós vamos morrer, não é? Mas de facto nós vivemos num mundo muito injusto. E o facto é que Jesus, ele entregou-se, mas ele não tinha pecado, ele era santo. Porquê é que ele se entregou? Porquê é que acha que ele decidiu se entregar naquela cruz? Porque os romanos, eles fizeram várias perguntas. E ele podia ter-se defendido, não é? Quando estamos num tribunal e a pessoa pergunta, fez isto? E a pessoa diz não, ou não foi de propósito, não é? Mas ele não respondeu, ele ficou em silêncio. Ele podia ter dito, não, eu não fiz isso, eu sou um homem bom, mas ele ficou em silêncio, ele não respondeu. Porquê que Sabes o acha que é que ele que fez eu isso? sou a mesma coisa? É? Sou. Fiquei em silêncio em tudo, tenho feito tanta coisa na minha vida, meus pés estão todos pisadinhos, mas eu nem me importei com nada. E a minha vida tem sido ir para a frente. Sim. Pronto, a ver. É essas coisas que você está a dizer em relação às coisas más que as pessoas fazem, a Bíblia chama de pecado, não é? E conecta com aquilo que nós estávamos a dizer. Jesus, ele entregou-se pelos pecadores, ou seja, por todos nós. Ele entregou-se em nosso lugar. Então as coisas erradas que as pessoas que você conhece fez, as coisas erradas que nós fazemos, ele decidiu dar a sua vida para que nós não tivéssemos de pagar pelos erros que nós cometemos. E depois no terceiro dia ele ressuscitou e ele derrotou a morte, o que significa que nós, crendo nele, nós podemos morrer, mas um dia nós iremos voltar a ter vida e vida eterna, tal como ele. Você acredita nisso? Aí estou muito confusa em tudo. Sim. Estou. Aí acho que a gente está igual como um animal. Ferra-se e pronto, acabou. Será que acabou aí mesmo? Eu acho que sim. É o que eu tive. Mas a senhora disse que acreditava na história da Páscoa. Acredito, pronto, porque meu pai ensinou, não falo da minha mãe porque era pequenita, pronto, desculpa lá, né? E quando eu digo só falo no meu pai, as pessoas ficam assim, então eu digo, desculpem, mas a minha mãe, eu tinha 10 anos e eu não quero falar, não é? Quando falam em mais, eu abandono logo. Não desgosto, pronto. Eu acredito que sim. Mas o que nós estamos a partilhar hoje aqui é que em Jesus Qual é nós a temos vossa vida. religião? Nós somos cristãos. Não é de Jeová, não é dessas Não, coisas? nada disso. É de ou Cristo André? Não, somos cristãos. Mas eu respeito isto tudo, Sim. ok? Eu sou uma pessoa que respeito. Porque eu sou católica e praticante, não é? Porque há coisas que a gente vê na televisão, não sei, mas sempre ouve. Pois é, e Jesus falou disso, que muita gente vinha em nome dele e ia fazer coisas muito más, ia escandalizar as pessoas. Ali há uma coisa que eu digo e disse sempre. E porquê que os pais não são casados? Isso não está na Bíblia, sabia? Não, não é uma proibição que Deus deu. Pois. E porquê que as mulheres é que provocam os padres? É o que eu disse, nossa natureza é pecaminosa, nós Eu fazemos tinha coisas uma erradas. senhora que era minha amiga e ela disse que se queria meter com um padre e foi dizer ao padre que queria meter com ela, queria casar com ela e ela era casada. É por isso é que se faz. É, sabe que muitas vezes as pessoas colocam regras em cima da religião que não existiam e isso acaba por dificultar a vida das pessoas e acaba por causar muitos problemas que seriam de outra forma evitados. Mas eu queria só terminar a entrevista dizendo que eu não sei, pronto, você disse que duvida um pouco desta tudo aquilo que eu disse, mas você gostaria de saber que isso é real? Se realmente a ressurreição fosse real, se Jesus ressuscitou e se podemos ter vida eterna com ele, você gostaria que isso fosse verdade? Foi, mas acho que nós não vai. Não. Mas podemos orar por si? Podemos fazer uma oração por si? Podemos? Muito obrigada então. What's your name? Daniel. Daniel. Okay, so we are here in Leiria asking people what Easter means to them. What do you think Easter means? Well, when I've been asked about like a holiday or a festivity, I always go into historical,
uh, data or things that I might think that happened. I'm not sure if Easter is like, if I'm not wrong, I think it means something that it was like from colonial times. So when I think on holidays and I see the modern of these holidays, maybe when we see, no sé, I don't know, Christmas, people maybe see that as the modern kind of holiday, but I always try to think where that comes from. And maybe sometimes we don't even know what we are celebrating, and sometimes it's just like commercial kind of stuff, or we don't even know what it's about. So when you ask me about Easter, I would like to know like what's the historical antique, like, I mean, what's the historical past, or what are we really celebrating about that? That's what I will ask myself. Okay, and where do you think it comes from? I don't know. I think I will say Europe, but I don't know. I don't know which country. Okay, but like, what do you think the story is about? Searching stuff. If I'm not wrong, I'm talking about the commercial kind of Easter, and I think on the X and the Big Bunny. But I don't know what's like the real meaning of the holiday. Okay, what about Jesus? Yeah, I think it comes from Jesus. It's from something more from that part of religion, but I'm not really Christian, or I'm not a believer. So I think that's why I don't really know like the whole meaning of the festivity. Okay, so do you believe in anything at all? I believe in human history. I think that we uh, think on gods and stuff like that on a way to try to explain ourselves how the universe works, but I don't really believe in anything like. Okay. So what if I told you, and this is a fact, you can search online, Okay. that the crucifixion of Jesus is an historical fact, Yeah. like it's proven by Yeah, it by is. historians. Yeah. I will say that's true. Yeah. Uh, there are so many things that have been going on in history, but I don't really celebrate all of them. Yes. I see them as history. And why do you think Jesus was crucified? Uh, I think uh, intolerance. Okay. People wasn't tolerant enough back in the days. Uh, but yeah, I see it as another historical event, as so many has been going on. So I Right. see like. Yeah. Intolerance definitely was a part of it. Definitely. People, many people didn't like him. Hmm. But the funny thing is that when he was on trial, instead of defending himself, like saying, no, I didn't do anything wrong, they are lying about what I'm doing. Like, if you were going to be killed, you would try your best to I not be will say killed, like, right? no, I didn't do this. Right, Don't kill me, yes, please. yes. And people were falsely accusing him Yeah, of things that he didn't do. yeah. But he didn't say anything, he stayed quiet. Why do you think that was? Why do I think that was? I don't know. I don't have any answer. Like, if I'm a normal human being, I will say like, why the fuck you didn't say that you didn't do that? Like, It's weird, yeah, right? it's weird. Yes. Why? Well, because he wanted to give himself. Okay. Yeah. Uh, For us, for love. So he decided to give himself as a sacrifice for the sins of the whole world. So that we, like the wrong things that we do, like lying and stealing and treating people badly, all those things that we do, all of us do, so that we wouldn't have to pay for it. He took the punishment on himself for us, for love. So it's like an innocent person that wants to be killed for another person that is the guilty person. okay. So he didn't do anything, but he decided, instead of them having to pay for what they've done, I will pay for them. What do you think about that? Well, I might have some conflict ideas on that, because I do believe that maybe our biggest work
is our life, and that's a huge message that might be sent on that subject. That even if people is accusing you of something that you don't did that you didn't do, is honest. It's a good action to say like, okay, I will take this because you cannot do anything more about it. But I do believe that you do more alive. Maybe I'm not saying it was a bad act or anything, but I do think maybe if we are here, connecting with people, sharing ideas, we might do more in the world. Yes, I believe death is not a good thing. No. Death is a really bad thing, and nobody likes it. But um, part of the Easter story, at least the Christian Easter tradition, um, we believe that Jesus resurrected on the third day. So actually, you were saying, yeah, but why did he die? So yes, he died, but then he rose again. So he came to life again. So in that way, he defeated death, so that we also, by believing in him, have our sins forgiven and can actually live just like he did. So he's like the first person that did that for us so that we could also live. And I know that you don't really have those beliefs, but had you ever thought about this? Yeah, of course. No, I do. I even have a cross tattooed on Yeah. my chest. But I also have the Jew star, the Buddhism. Yeah, Jesus was a Jew. Yeah. Yeah, when you see, even if you see other Buddhism philosophies, they see every person that has been projected his life into helping others, into sharing ideas of love and communion. Uh, can be a person that is yeah, like a Buddha. It doesn't mean that a Buddha is just a person who, like this guy, the fat one, or the, Yeah. yeah, it's like a Buddha is every person that is able to connect with others and share Yes. ideas of love, connection, and non-violence. So for me, Jesus, Maria, uh, all of these, los apóstoles, Yes. these all of these people that have been trying to guide others into a better life have been considered in other cultures from other parts of the world as consciousness, as a point of uh, understanding the universe, Yeah. because they have been so honest and so noble to be able to try to help others. Sometimes Yes. in life we are just like fighting each other, trying to I don't know, impose our realities onto others. And I really like when you are able to see the whole world as one historical history, Yeah. and we can see like so many prophets in different times of history of the world, and they are all trying to say, hey, just love each other, Yeah. don't do harm, don't be violent. And I think everybody's trying to uh, everybody's point is saying different names, Yeah. different stuff, but nobody's denying the belief. Nobody's denying there is something bigger than all of us, Yeah. and we should just have love each other. Yeah, definitely. And I think love is preached in a lot of religions, Yeah. not just in Christianity. I think the difference, as I see it, is that, for example, in Buddhism or any other religion, like Hinduism, things like that, people would give you advice on how to live, like love each other, and how to have a good life. But Jesus did something that all the others didn't do. He said, I am the way, I am the truth, I am the life. So he actually said, I am the life. Instead of just pointing others to life, he said, I am that. I am life. No one in history has said that, only him. Why do you think he said that? Do you think he was saying the truth, or do you think he was crazy? Because it's kind of a bold statement. You're either crazy or you're saying the Yeah, truth, right? it's weird, but I maybe when you said that, like, I am life, uh, Yeah, he didn't say I am life. He said I am the life. The life.
Yeah. Yeah, I will try to see that or understand that as we are all each life, because you are also life. He's life, I am life. So I'm not sure if what he was trying to say. Uh, I'm just sure that so many things have been going on, so many actions have been taken on the interpretation of somebody else's word. Yes, right. I didn't finish the sentence. I'm sorry. He said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So he made a very bold statement. Like, no one comes to God except through me. So, do you think that Jesus was crazy or that he was saying the truth? I I don't think there is only a way to universe, to life, to God. For me, God is the universe, the nature, Yeah. like what creates us. So I think there are so many different ways to find peace, find love, and find God Yeah. in this world. So, you think he wasn't saying the truth? I think he might be saying the truth for his own perspective, his Okay. own point in the historical tale, but there were so many different points in different parts of the world that might be able or it might be useful to take them into account into creating a whole picture of the reality that we have been in, because uh, we all have a voice, we all have something to say, and it might be good to take all of those voices into account, not only one that was in one point of the historical development of the world. Yeah, we should search about like all beliefs and all things. Um, it's not just about like believing in something blindly. You have to search and see if that is true or not. So yeah, we shouldn't be blind, but I also think that if there's different paths, they will all lead to different places. Or do you think they all lead to the I same? think they all lead to the same. You know, I've been able to travel a lot and talk to different persons from different beliefs, and the only thing that I have uh, that I was able to resonate or to take from all of those places have been the connection between others. Okay. Somehow I think we find God when we are able to do this, to talk, Yeah. to conversate, to have an argument about what I believe, what you believe, and when we are able to do this, to connect between two, that for me that's God, because we are thinking about it, we are asking about it, and maybe we don't find it all the way, but we are on a path to it. Olá, boa tarde. Qual é o seu nome? Ângelo, Ângelo. Ângelo, ok. Nós estamos aqui hoje a perguntar às pessoas o que é que significa a Páscoa para elas, já que estamos no sábado da Páscoa, não é? Para si, o que é que acha que a Páscoa significa? olha, para mim a Páscoa é a ressurreição. Eu tenho tentado ensinar a minha filha que a Páscoa não se resume a coelhinho de chocolate nem ovinho de chocolate. Eu, como católico, a gente tenta transmitir os valores cristãos a ela da forma correta, que a Páscoa é a ressurreição e todo o significado disso. Ela ainda ontem estava vendo um vídeo e ficou um pouco arrasada, porque, embora fosse um vídeo infantil, mas estava mostrando a crucificação, né? E a gente está tentando ensinar isso a ela, o verdadeiro significado da Páscoa, que eu acho que isso vem se perdendo. Cada ano isso só vai se perdendo. As pessoas estão muito focadas em Páscoa, na questão comercial da Páscoa, e esquecendo um pouco da questão espiritual da Páscoa. Certo. E é isso. Ok, muito obrigada então e uma Nada. ótima Páscoa. O que é a Páscoa para ti? O que é que achas que significa? Jesus morreu. Sim. Sim. E depois? Ressuscitou. Muito bem, muito bem. Galera, então é isso. Foram muitas experiências, né, Sabrina? Balança o telemóvel aí. Foram muitas experiências hoje. Foi algo assim que essa tarde que a gente viveu que foi surpreendentemente
Deus nos surpreendeu de forma inexplicável. E a gente quer que você seja também abençoado através desse vídeo. Mas olha, não se esqueça de seguir o nosso canal, subscrever-se aqui no nosso canal. Não se esqueça também de ativar o seu sininho para receber as notificações. E se você viu esse vídeo, dá um like, ok? E manda para um amigo teu, que ele vai ficar feliz em saber disso, ok? Então, beijinhos, abraços e adeus, até a próxima!